Hello friends, welcome back to India for IAS Current Affairs series. In this video, we are going to discuss about minimum support price. This topic falls under GS3 paper Indian Agriculture. GS3 paper Indian Agriculture. So this topic minimum support price. It is important for both prelims and mains of UPSC and KS, and also it is important for other Group C and SSC exams. In this video, we are going to study about what is minimum support price, what are objectives of the MSP, its legal framework, calculation of MSP, crops covered under MSP, procurement processes, importance of MSP, challenges, followed by one prelims practice question. Recently, MSP was in news because the central government approves the minimum support price hikes for rabi crops for marketing season 2015 and 26. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ರಾಬಿ ಸೀಸನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿನ ಹೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. It is a government set price at which the government purchases crops from the farmers irrespective of market price. So MSP it is set by government. So government sets the minimum support price, and also government purchases the crops or farm produce from the farmers at the MSP even though the market price is lower. It serves as a safety net for farmers to protect them from significant losses during price fluctuations. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಮ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ whatever expenses incurred by farmers plus some profit margin. ಸೊ ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ farmers produce. So to achieve this, the government has come up with minimum support price. So one of the objective of the MSP is fair price produce for the farmers produce. Then promote agriculture production. ಸೊ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ sets higher MSP for food crops, then the farmers will grow food crops more. So this helps in achieving the food security in the country. Stabilizes the farm incomes. So as we have already discussed, so the fair price produce for the farmers produce, it helps the stabilizing the farm income for the farmers. It promotes equitable agricultural growth. ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿನ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, if the farmers are growing only one or two crop dominantly, then government can go for the third crop. For example, government can set higher MSP for pulses so that the farmer will start growing pulses. So for the majority of the crop production in India it is biased towards rice and wheat. ರೈಸು ಮತ್ತು ವೀಟ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪಲ್ಸಸ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಪಲ್ಸಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. So this price support scheme, it comes under the
Department of Agriculture and Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture under ಬರುತ್ತೆ. So the Commission of Agricultural Costs and Produce, the CACP, this recommends the MSP based on various factors including cost of production, trends in the market prices, demand and supply, and the impact on overall economy. ಸೊ ಈ ಥರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ economic affairs. So this committee, it approves the MSP. So there is no law that guarantees MSP. So MSP is not a statutorily guaranteed support price. So it is run based on scheme and departments and CACP and Cabinet Committee on Economic Affairs. So now we will look into the calculation of MSP. MSP is determined based on the A2 plus FL cost. ಸೊ ಈ A2 ಮತ್ತು FL ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. A2 ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಫಾರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್, ಲೇಬರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ರೈತರು ವ್ಯಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ, ಸೀಡ್ಸು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡು, ಲೇಬರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ರೈತರು ವ್ಯಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು A2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. FL ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಬರ್. ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಬರು ಇರುತ್ತೆ. Why? Because in agriculture, the whole family works in the farm fields. So the imputed cost of the family labor is also taken into account. Additionally, a margin of 50%. So in order to A2 plus FL cost, 50% margin ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು MSP ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A2 ಕಾಸ್ಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದು FL ಕಾಸ್ಟು 50 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 50% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 75 rupees. So total the MSP becomes 225. So this way the government sets the MSP. Coming to the crops covered under MSP. MSP ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 14 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಡಿ, ಜೋವರ್, ಬಾಜ್ರಾ, ರಾಗಿ, ಮೇಜ್, ಅರ್ಹರ್, ಮೂಂಗ್, ಉರದ್, ಕಾಟನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ಸ್, ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಸೀಸಮ್, ನೈಜರ್ ಸೀಡ್. ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಂದು 7 ಇದೆ. ವೀಟ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ್, ಮಸೂರ್, rapeseed and mustard, safflower and torai. Then annual crops, that is calendar year crops, 4 ಇದೆ. Copra, dehusked coconut, jute, sugarcane. So sugarcane, it is called as fair and remunerative price. Then the CAPCP, it recommends MSP for 22 crops before the sowing period for each year. So coming to the procurement process, the Food Corporation of India, so and the state governments, these are the agencies which are in the procurement process of crops at MSP. The procured crops are then stored and distributed through the public distribution system. Also these crops are sold in the open market. Now we will look into the importance of the MSP. The first one is income security. So the MSP, it provides farmers with a guaranteed income which helps in reducing their financial risk. The second one is it promotes the agricultural growth. It encourages the farmers to produce more by assuring them a profitable return. Then the third one is market stability. So the market stability, the MSP helps in stabilizing the prices and avoiding price crashes during the bumper harvests. Now we will look into the challenges associated with MSP. The first one is implementation issues. So delay in procurement and insufficient storage facilities can hinder the effectiveness of MSP. So government, Food Corporation of India ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ MSPನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Then coverage limitations. Not all farmers are covered under MSP. So MSP will not target all the farmers. So particularly those who do not sell their produce through government channels. So it only concerned about those who sell the produce to government channels, and those who are selling their produce in the outside market. For them MSP is not covered.
Then the regional disparities. MSP benefits may vary region by region, and it favors few states in which have better procurement mechanisms. For example, Punjab and Haryana, their procurement and storage facilities are very robust. So the MSP is highly concentrated in northwestern part of India, that is Punjab, Haryana, and western UP, and it is not that strong in eastern India. Then quality of produce. MSP does not guarantee prices for standard substandard produce. If the produce is substandard, it does not guarantee standard quality of the produce. So this is all about MSP, its objectives, calculation of MSP, benefits and challenges. Based on the topic that we have studied so far, that is calculation of minimum support price. So here we have provided one prelims practice question. The question contains two statements. Go through both the statements and comment your answer. The answer and detailed explanation for this question is available in the PDF handout, which you can download by joining our Telegram channel. The link to join Telegram channel is provided in the description box. The handout also contains the detailed notes of this video. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, happy learning.